Professor Delfim, podemos começar, então? Posso apresentar? Com certeza. Ok, obrigado. Então, dando continuidade ao nosso 19º Seminário Internacional Archai, dedicado ao tema Democracia, antiga, revisitada, nós continuaremos agora com a conferência do professor Delfim Ferreira Leão, da Universidade de Coimbra, Portugal, intitulada Athenian Civic Identity in Plutarch's Portrayals of Phocion and Demetrius of Phalerum. O professor Delfim Ferreira Leão é doutor em História da Cultura Clássica pela Universidade de Coimbra, onde é atualmente professor catedrático e vice-reitor de Cultura e Ciência Aberta da mesma universidade. É editor-in-chief da série Brill's Plutarch Studies, sendo autor e coautor de centenas de comunicações e publicações científicas, em particular nas áreas de História Antiga, Direito Grego, Teoria Política na Antiguidade, Pragmática Teatral e Escrita Romanesca. Delfim é também docente permanente e fundador do Programa de Pós-Graduação em Metafísica da UNB, assim como amigo e parceiro de longa data da Cátedra UNESCO Archai, como todos sabem, aqui está nos acolhendo e realizando essa atividade. Professor Delfim, mais uma vez, muito obrigado por aceitar participar do nosso evento. Com o senhor a palavra. Muito obrigado, professor Eduardo Wolff. Antes de mais, agradecer a gentileza do convite. É para mim uma grande honra colaborar com a Universidade de Brasília e, em particular, com as atividades da Archai, porque foi precisamente pela mão de ambas e do meu caro amigo, o professor Gabriele Corneli, que eu fiz a entrada, digamos, no Brasil. E ele brincava há pouco comigo, dizendo que agora que nós devolvemos o coração de Dom Pedro, ele não vai voltar a Portugal. Eu devo dizer que sou padeço, digamos, de igual risco, de alguma maneira, pois desde que entrei no Brasil, sinto que uma parte muito importante do meu coração aí ficou, pelo menos conectado, o que me obriga sempre a regressar e sempre também por bons motivos. De forma que é um grande gosto e cumprimento, enfim, todos os envolvidos na organização por este magnífico programa que construíram e que decorre já desde há alguns dias. Depois desta primeira saudação inicial em português, na nossa língua comum, eu irei mudar para inglês. Foi isso que, digamos, acordei com a organização, no sentido de procurar alargar um pouco mais o eventual espectro de ouvintes ou de pessoas que possam seguir a comunicação. Uma pequena nota também preliminar, se me permitem fazer. O título da comunicação que foi apresentado corresponde exatamente ao título de um capítulo de um livro que saiu há muito pouco tempo, chamado Plutarch Cities, acabou de ser editado, enfim, há um par de meses, pela Oxford University Press, enfim, em coordenação de Lucia Tanakasaki e Francis Titchener. E a apresentação que eu vou colocar hoje é, de certa forma, aborda o mesmo assunto, a mesma questão, mas, enfim, segundo um enfoque ligeiramente distinto, para não parecer simplesmente que me estaria a repetir, obviamente. Uma pequena nota, uma síntese sobre o que vou fazer, para que me possam seguir mais facilmente. Portanto, basicamente, eu falarei sobre a democracia, mas mais na sua parte final, ou seja, naqueles momentos em que a sociedade ateniense sentiu que a democracia estava a viver o seu estertor, por assim dizer, as fases finais. Havia uma tentativa de recuperar a imagem do passado, um tanto romanceada, em boa verdade também, sendo muito claro que, do ponto de vista histórico, o momento em que se vivia, em finais do século IV, já não permitia isso. Era naturalmente uma nova realidade que estava a emergir, com o domínio da Macedónia, primeiro com Filipe II, depois com Alexandre Magno, e aquilo que seria produzido, que seria criado depois da sua morte, era um mundo já muito diferente, em que as cidades mantinham formalmente o nome de polis e mantinham formalmente também o aparato de instituições que tinham tido durante a época arcaica e a época clássica em particular, mas desprovidas já da autonomia que as havia caracterizado. E, portanto, era isso que eu me proporia abordar, no fundo, como negociar identidades em tempos, digamos, de tensão, de grandes mudanças, a propósito de duas figuras, que são Phocion e Demetrius de Phalerum, como já foi referido, duas figuras realmente finiseculares, apesar de atravessarem boa parte do século IV, e que viveram muito, digamos, intensamente, até dramaticamente, as dores, por assim dizer, dessa transição. Então agora faria a transição para inglês, e pedindo desculpa, enfim, mas na expectativa de, enfim, ser claro o bastante
iria então passar a negociar, digamos, a falar nessa língua. And the topic I would like to approach more precisely would be negotiating terms of identity, the end of the polis and the appeal of the cosmopolis. Of course, taking into consideration, as was already said, the figures, the characters of Phocion and of Demetrius of Phalerum, especially seen through the lens of Plutarch, the biographer of Chaeronea. So I would start by some preliminary remarks, dealing with the polis and the making of the politis, the citizen. When Simonides, the great poetic voice of Greek resistance out to the Persian invasions, said that, and I quote, polis is a man's master, polis andra didaske, he was also synthesizing through his renowned ability to construct lapidary sayings, the essentials of Hellenic existence throughout archaic and classical times. During this period, Greece developed and refined the polis system as the most balanced way of organizing its society, an option which, from a Greek point of view, was far preferable to the barbaric, so to say, autocracy that only recognized the power of the monarch, which would be all the more absolute and capricious the smaller the space left for the respective subjects to act freely. Against this backdrop, the Greek spirit opposed, at least in theoretical terms, because in practice it could be different, the sovereignty of the law, which bound both the anonymous and indigent citizen and the most zealous magistrate to his duties. Education by the polis and for the polis, that is, for the committed and conscious exercise of citizenship, requires direct involvement in the interests of the city from each politis, a task that simultaneously represented both a prerogative and an obligation. It marked, on the one hand, a privilege in comparison to all those who were excluded to a greater or lesser degree from the full use of that status, as happens with foreigners, metics, slaves, women, and children, whether such a situation was definitive or only temporary, as would be the case, for instance, for a boy whose parents were citizens, but who had not yet reached the age of majority. However, the exercise of citizenship was also an obligation, from which some might feel tempted to escape. For ordinary citizens, even if they were not particularly ambitious, the state required their involvement in military activities, in the administration of the polis, and in the enforcement of justice. Initially, these domains were strictly reserved for the dominant aristocracy, as they were closely linked to nobility of birth and disposable individual wealth. For this reason, broadening the basis of access to these prerogatives would only result from a long process of intense conflict. Also characteristic of the polis system, however, were its particularism and strong determination to maintain its own autonomy and identity. And so, just as Hellas represented a common culture and ideological space for the Greeks, which enabled them to cultivate a proud consciousness of moral superiority over those who did not share this same universal values, it also suffered from a congenital inability to aggregate into a great nation. For this to happen, each city would have to give up the pretension of being an autonomous and sovereign state, with its own laws and constitution, capable of promoting an independent internal and external policy, and losing these characteristics was tantamount to denying the very essence of the system. Therefore, apart from occasional alliances with other polis, motivated by needs that were often equally occasional, city-states preferred, as a rule, to cultivate self-sufficiency and a regime of direct participation in government, which in both cases bound the state and its body of citizens within relatively narrow limits. In Athens, most people who were part of its body of citizens had obtained citizenship status,
that being politis, as part of the inheritance process of a legitimate child. It asked someone who had been born regularly and thus had been publicly recognized within a family of citizens. During the first half of the 5th century, as is well known, a period in which Athenian democracy was strengthening its stability, it would, in principle, have been sufficient for the father to be a citizen to guarantee the transmission of an identical status to his descendants. Consequently, even if Mary had been enacted with a woman from another polis, that prerogative was maintained. This principle was amended by a law proposed by Pericles in 451-50, which stipulated that both parents should have citizenship status from the outset as a sine qua non conditio for the same status to be passed on to their offspring. This determination is mentioned briefly and laconically in the Aristotelian opuscule Constitution of the Athenians, chapter 26.4, and has sparked heated debate. Indeed, multiple explanations have been put forward for this legal initiative, such as a desire to preserve racial purity or a fear that in the existing practice, if the existing practice were to continue, female Athenian citizens from the best families might run out of parties worthy of their position, or even discourage aristocrats from establishing alliances with citizens from other polis, or prevent the revenues of the empire from being distributed to too many people. In any case, the overall scope of Pericles' law seems clear: to limit the number of citizens through a more restrictive application of the jus sanguinis, those rights that were inherited from the parents. In fact, while the democracy of the 5th century had, like no other regime, broadened the basis for participation in popular sovereignty, it could not increase the number of citizens indefinitely, as it would have otherwise run the risk of calling into question the very nature of a direct and participatory democracy. As such, while the concept of the citizen, as well as the importance of Attica in Greece, was becoming more apparent, making the status of Athenian politis more appealing as well, obstacles to the direct inclusion of new elements to full law were, at the same time, being increased. Certain forms of exclusion were therefore improved, as is symbolically illustrated by the popularity of the autochthony myth in the second half of the 5th century. As is well known, the long conflict between the Greeks during the Peloponnesian War would have very important political and cultural repercussions, and in literary expressions of that period, one finds recurring echoes of the vicissitudes caused by this struggle. Moreover, the two oligarchic attempts to overthrow radical democracy in 411 and in 404 must be understood as a result of the fatigue and setbacks produced by this long fratricidal conflict. Therefore, in addition to enjoying the opportunity created by unsuccessful military campaigns, the perpetrators of this coup d'etat would have also taken advantage of a desire to return to the status quo ante, the status that prevailed before the war, an aspiration shared by many of the Athenians huddled within the city walls, as is so well described by Thucydides. The revolutionaries were also able to associate certain political qualities with this nostalgic feeling, which corresponded to the polysemic concept of patrios politeia, that is, an ideological propaganda linked to the idea of ancestral constitution that was becoming increasingly urgent to recover in order to reserve the downward spiral in order to reverse the downward spiral into which the democratic regime had fallen.
Although patrios politeia is the expression that best embodies this concept, there are in the sources other variants that have in common the idea of recovering an ancestral constitutional model, which would mirror the true civic spirit that had shaped the greatness of Athens. This is the case with expressions such as patrioi nomoi, ancestral laws, or with the diffuse disposition kata ta patria, according to ancestral precepts. Although this is not the place to analyze this topic in detail, it is nonetheless pertinent to emphasize the moment when it entered the political debate, for its presence would continue to be clearly detectable throughout the political struggles of the 4th century, as shall be illustrated by the cases of Phocion and Demetrius of Phalerum, which will be analyzed later. In fact, throughout Athens' troubled period of history during the Peloponnesian War, the topic of the patrios politeia recurred in political and even philosophical debate, and its emergence is inseparable from the crisis of the democratic regime, especially after the disaster of the expedition to Sicily in 413. Although this past ideology appears at various times to be linked to the moderates of the regime, so to say, this does not imply that the concept is their creation. What the sources suggest is that it would have been a subject that circulated in the political debates of the time, and if it was not the sophists who introduced it, one must at least accept that their education, which had reared almost all the Athenian public figures of the last quarter of the 5th century, would have contributed greatly to feeding the discussion. On the other hand, patrios politeia also designated a vague reality, so that it could lend itself to propagandistic use by the 3 great political tendencies of the time: the extremists, the moderates, and the radicals. The great representative of this ancestral constitution began as Cleisthenes, but in an increasingly regressive use was passed to Solon and eventually, at the turn of the 4th century, to Draco. Despite the difference at the level of detail, reference to this topic ended up being a clear symptom of a more embracing reality: the widespread feeling of decadence in Athens. Nevertheless, the Athenians continued to give clear preference to the democratic regime in which they would live for much of the 4th century, which was a period of vigorous literary vitality. Athens would, in any case, no longer recover the political and military hegemony that it had held for much of the 5th century. Moreover, neither Sparta nor any of the other Greek polis would be capable of occupying this reference post indefinitely, thus paving the way for the growing affirmation of Macedonia, first with Philip II and then with his son Alexander, known as the Great, whose remarkable charisma would bring him enormous military and political success, making the end of the particularism and vitality characteristic of the polis system. So this, let's say, a global introduction to this turn from the 5th to the 4th century, the idea of the decadence of the democracy, I mean, the emergence of this concept of the patrios politeia trying to recover, I mean, the golden good years of the past, which was clearly a nostalgic feeling. And now I would like to consider this same setting, those same circumstances, taking into account, I mean, the deeds and the lives of 2 personalities. So Phocion, which is sometimes considered the last true polites of Athenian democracy, and then Demetrius of Phalerum, who was considered to be a philosopher in politics, a philosopher able of putting into practice what was the theoretical approach regarding politics. So I would start with Phocion.
Phocion, the polites, and his unfavorable circumstance. The sense of identitarian decadence highlighted in connection with the end of the Peloponnesian War continued throughout the 4th century, serving as a backdrop to the existence of Phocion. This was a figure whose political activity developed between the unrealistic expectation of recovering Athens' glorious past and the concrete need to negotiate with a new dominant power the terms of an effective and humiliating submission, taking as reference point, of course, the levels of autonomy to which Athens had become accustomed, particularly during the golden years of democracy. Perhaps for this reason, the biography that Plutarch produced on this statement is, in certain respects, comparable to that which he wrote for Alcibiades, particularly because of the way in which the notion of kairos could produce an ambivalent effect on the careers of politicians who, from the outset, seemed to have exceptionally favorable conditions for success, but nevertheless did not succeed. As with Alcibiades, the kairos would end up being unfavorable to Phocion, but for very different reasons. The former was a victim of the eagerness that marked him out and infected those who crossed paths with him. This trait was largely responsible for the reckless decisions that marked the beginning of the democratic regime's decline, while diminishing Alcibiades' chances of becoming a fully worthy successor to Pericles. In Phocion's case, although he was perhaps the person who possessed the right qualities, he could not get over the fact that he lived in a time that was unfavorable towards him. Moreover, even if Phocion, unlike Alcibiades, was not involved in any crime of asebia, crime of impiety as is well known, it is still particularly significant that at the end of the biography, Plutarch compares his death to that of Socrates, as two examples of religious impiety committed by popular collective blindness. On the other hand, although Eleusis does not, in Phocion's case, occupy an importance comparable to that which it had in the existence of Alcibiades, it is worth pointing out that Plutarch also resorts to the imaginary of the mysteries of Eleusis to stress the political timing of some of the most significant moments of Phocion's political performance, thus pointing out both the route of ascension and the path of descent, which metaphorically mirrors the decline of the Athenian polis itself. Alcibiades had a relatively short life, albeit one marked by great adventures and transformations. On the contrary, Phocion not only lived much longer, from 402 until 318, so around 80 years, and was killed, was in the end, or executed, saying better, but also distinguished himself from Alcibiades, in particular by the fact, opportunely highlighted by Plutarch, of having had a remarkably regular career in the service of Athens, to the point of being the person who, until his time, had most frequently held the position of strategos, 45 times. Although one can challenge this figure on historical terms, it is at any rate a very high figure. Furthermore, although he preferred peace and tranquility and did not promote military expeditions of his own accord, he still never turned his back on those responsibilities, again marking a profound contrast with Alcibiades, who not only inflamed the ancient interest of the Athenians in Sicily to the point of launching them into a megalomaniac campaign, but also changed the military field several times in line with his personal ambitions, but without ever truly identifying him with any value other than vanity itself. The historical contexts of Alcibiades and Phocion are also quite different. The former was active during the Peloponnesian War and could have contributed to preventing Athens from falling into the swamp that would dictate its decadence as a military power. Phocion, on the contrary,
would have been the right person to recover Athens, at least in tradition conveyed by Plutarch, if its state, I mean, the city state of subjection were not already so advanced. In fact, he would go on to witness the progressive political and military decline of Athens and the growing influence of Macedonia with Philip and Alexander, as well as the uncertainties and turmoil linked to the early years of the Diadoches rule. Still, according to Plutarch, both statesmen had the benefit of a good education, a good paideia. Alcibiades enjoyed the privileged coexistence with Socrates, while Phocion had the magisterium of Plato and Xenocrates. Both nonetheless ended up failing. So paideia did not work with them or did not produce the results, the expected results, albeit for different reasons. Alcibiades for having squandered the Socratic paideia and his natural qualities, and Phocion for having lived at a time that was no longer favorable for his capacity to counteract the inescapable decline of Athens. It is this reality, marked by unfavorable contextual circumstances, that Plutarch underlines in the initial and therefore somewhat programmatic, so to say, part of the biography, by introducing the figures of Phocion and his Roman pair, Cato the Younger. In fact, these vitae belong to a cluster of 4 pairs of biographies that do not have a formal synchronicity, a comparison, This final comparison is not exactly suppressed, but rather anticipated at the beginning of the narrative, thus inviting the reader to establish parallels between the 2 statesmen from the very outset, although the implications of this comparison will only become fully perceptible later on. Indeed, Plutarch had opened his observations on Cato with the use of an agricultural metaphor in order to emphasize the pivotal weight that the notion of opportune timing, kairos, bears on this pair of biographies. So when fruits, and this is the metaphor, ripen outside the right season, they earn pleasure and approval, but in the end, they do not fulfill the purpose for which they were generated. And although the situation in Rome at the time of Cato was not comparable to the Athens of Phocion, the former faced only a storm, while the latter had entered into irretrievable degeneration, Cato also committed himself to rescuing the state's sinking ship, engaged in an enormous struggle against the weight of the unfavorable circumstances in which he lived, but whose designs eventually prevailed over time. When circumstances are unfavorable, the arete of men of value cannot flourish and bear their fruit, as would be possible if the historical context were not so disparaging towards them. Phocion was defeated, and I quote, in an unequal context with an adverse timing, hosper antagoniste barei kai biaio kairo. So the idea of an unfavorable kairos, while Cato's virtue ended up by being considered old-fashioned, simply out of time, or old-fashioned. Archaiotropia is the term used by Plutarch. Nevertheless, the combination of intrinsic qualities with a careful paideia starts by positively marking the first military campaigns of Phocion, who would have played a decisive role in the victory of Naxos, in which he had participated on the orders of Chabrias. This biographical detail is not confirmed by any source other than Plutarch, and besides that, Phocion would only have been 26 years old in 376, and therefore of an age inferior to that necessary for the post of Satragos. So this information thus appears to be historically unreliable, and it is not implausible that Phocion's role in the conflict was exaggerated, perhaps to compensate for the fact that until 349, no other military campaigns of his were known. Even so, the fact that Plutarch seeks to emphasize Phocion's youth
with a remarkable achievement, also reveals the way in which the biographer shaped the presentation of the statesman, insofar as this concrete detail is concerned. In fact, aside from the question of the role that Phocion would have played in that battle, there are two relevant aspects whose historical strength is not in doubt. Firstly, the victory achieved in Naxos corresponded to the first significant triumph of Athens, following the defeat suffered at the end of the Peloponnesian War, which led the polis to accept humiliating peace conditions. Secondly, the fact that the achievement occurred during the celebration of the mysteries of Eleusis was a favorable omen, perhaps indicating that Athens was regaining its past military and consequently political power. By connecting Phocion with these positive occurrences, Plutarch succeeds in underlying the great expectation that was directed towards him. However, the irony of this subtle suggestion is made clear at the end of biography, when once its inability to resume the vigor of the past is confirmed, and Athens is forced, immediately after Alexander's death, to convey to Antipater the terms of the agreement to be made with the Macedonian dominator. It is at that excruciating moment in which the polis feels that it is about to lose its identity, that Athens once again turns to Phocion as one of its most authoritative interlocutors to be sent as ambassador. This feeling that it would still be possible to find a way out of the evils afflicting the city is, however, quickly disproved by the chain of events that follows. Phocion is accused of high treason not long after negotiating the terms of the agreement, and is eventually sentenced to death, a circumstance that Plutarch clearly presents as a symptomatic of identitarian turbulence. The universe of the polis and the ideals it represents are coming to an end. The composition of the assembly that dictates his death sentence, it makes it possible to visualize in mimetic terms this emerging reality, because everyone was able to take part in this assembly without distinction of status of gender. This means that metics, slaves, even women could participate in this assembly, which was not admissible on the terms of the classic democratic Athens, as it's well known. So the institutions maintain the appearance of functioning in the same way, but the inner energy that feeds them is already very different. In the eyes of the biographer, just as Phocion, the very last true polites, an indirect disciple of Socrates in life and his parallel in the circumstances of death. So just as Phocion was sentenced to death, so the civic energy that had nourished the most emblematic of the Greek polis was also fading away, disappearing. And this is where one may observe the reason why the character of Phocion was so appealing to Plutarch. Just as Phocion had to negotiate his political and identitarian stance, and that of Athens, with the Macedonian dominators, Plutarch and his contemporary representatives of the Greek elite had to envisage a similar process regarding Roman control. One cannot forget that Plutarch was writing his biographies under Roman control during the first centuries of the Christian era. So Phocion is presented some way as the last true polites, the one who could, let's say, stop the decadence of the polis. But because he lived, he had the good innate qualities, he had the appropriate paideia as an indirect disciple of Socrates, but he lived on unfavorable circumstances. So the kairos was not favorable to him, was not the appropriate political timing, so to say, and because of this, he failed. Now I would turn to the other character, Demetrius of Phalerum, to present someone who equally failed, although, I mean, the way he is presented by the sources varies a lot. Plutarch did not write a biography on him, although
he shows that he is very well acquainted with his writings and with the deeds and what happened with him, especially when he lost power and had to go as an exile to Egypt. So he was very well acquainted with him, and he is presented by the source as someone that, in fact, is a philosopher in arms, or a philosopher in politics, better saying, but in the end did not succeed because he had to move from Athens. So Demetrius of Phalerum, philosophers in politics. Taking into account the importance given to Phocion by Plutarch, and to the way in which he embodied a vivid representation of a fading Athenian identity, it may be intriguing that he did not feel tempted by the idea of writing a biography on Demetrius of Phalerum, a character that would take this process of negotiating terms of collective identity to a whole new level. In fact, Plutarch did write biographies on statesmen closely connected with Phalereus, either by proximity, like the case of Phocion, or by opposition, like Demetrius Poliorcetes. The fact that the Phalereus was a student of Theophrastus and a representative of peripatetic intellectuals who had directed some criticism towards the figure of Socrates may have perhaps demotivated the Platonic Plutarch from giving him more attention. Be as it may, the biographer of Chaeronea was well acquainted with Phalereus' work and with the circumstances related to his personal upheavals. This is made clear through the way in which Plutarch uses Demetrius as his explicit textual source regarding other characters, or how he makes decisions with respect to the political choices of the Phalereus, a pattern more visible in the lives, or even in the manner in which he describes him as a kind of exemplum of rise and fall that could educate others, more noticeable in the Moralia. From these references, direct or indirect, emerges the multifaceted figure of the intellectual, the politician, the legislator, perhaps the last big Athenian legislator, Nomothetes, and finally, that of the exiled fallen into disgrace, who nonetheless managed to reinvent himself and recover a remarkable level of influence in the court of the Ptolemies. Admittedly, in the case of Demetrius of Phalerum, Plutarch does not constitute a source with the same cardinal importance as he does in his writing on Phocion. Nevertheless, the biographer's work still provides significant details on the reconstruction of Demetrius' government and political career, which deserves, in this context, to be briefly outlined as a very vivid illustration of the strategic negotiation of identities in times of political turmoil. So some details regarding the political, intellectual, and political career, of Demetrius. As a young man, Demetrius increased his political visibility in the context of the Harpalos affair in 324, during which he may have taken part in the prosecution against Demosthenes, although the details of his involvement are unclear. 2 years later, after the Battle of Cranon in 322, the Athenians sent legacies to Antipater and Craterus, with instructions to negotiate a peace treaty. Among the negotiators mentioned by name are Demades, Phocion, and Xenocrates, but Demetrius was also likely to have been part of the group, as can be deduced from a quote on Style, a work attributed to him, and in which is stated that, in the face of Craterus' insolence in receiving the Greek ambassadors, Demetrius managed to indirectly censure him using innuendo, using irony in his speech. The peace terms celebrated with Antipater were quite demanding, implying a change in the constitution and a minimum census of 2,000 drachmae as a requirement for obtaining full citizenship. Even so, this situation would not be upheld for long, since Antipater died in 319, leaving Polyperchon as his appointed successor. The latter took the decision to offset rivalry with the other diadochi, adopting a strategy that favored a return to the status quo ante in Athens,
thus restoring democracy. It's very interesting because every time we had a change in Athens, I mean, people who were making this change used to say that they were recovering the true democracy, but true democracy was never recovered because it was no longer possible. Of course, circumstances that changed a lot. So once again, was the idea of recovering or restoring the true democracy. Although Phocion enjoyed a good reputation publicly, as was seen in the previous section, he was still deeply involved with the preceding government and was eventually sentenced to death as a consequence of the new political arrangements and concomitant reconfiguration of forces. Demetrius, who was politically involved with Phocion, suffered the same death sentence, but managed to avoid execution because he was not in Athens at the time when the decision on conviction was taken. In the meantime, events had developed in favor of Demetrius. In fact, the government formed in Athens by Polyperchon was unable to expel the garrison that Antipater had previously established in Munichia, while his son Cassandra was successful in regaining control of the city and the port of the Piraeus. And as a result of these developments, a new government was installed in Athens, according to which a census of 1,000 drachmae was now required to qualify for full citizenship. So once again, an attempt to restore democracy and stop the decadence. It was also determined that the polis should be run by an epimeletes, an overseer, which in the period of democratic Athens was an elected magistrate, but which would designate military occupation in the context of the Macedonian domain. Demetrius was to negotiate the terms of the compromise, being chosen by Cassandra in 317 to head the new government as epimeletes. He thus obtained the necessary authority to formulate new laws for the city. And this opened, in fact, a very interesting and promising, I think, new page in the history of legislation in Athens, in democratic Athens. Subsequent testimonies have described this government as a return to democracy, or, on the contrary, as a turning point in the direction of tyranny. And similarly, disparaging opinions can be found amongst modern scholars as to how his political activity is assessed. Was he a true democratic? Was simply he aiming at tyranny, but keeping the appearance of a democracy? The debate, I mean, goes back to antiquity and keeps being quite heated nowadays. While it may be out of scope to deal with this much debated topic in detail here, a very plausible conclusion to draw is that his political and legislative activity should most likely be understood as both a consequence and reflection of the times in which Demetrius lived, and therefore as an expression of the possible balance between the end of the polis system, as it had been characterized throughout archaic and classical periods, and the preservation of some internal autonomy within the framework of effective Macedonian domination, as was already perceived in Phocion's political activity. Moreover, the fact is that Demetrius was very successful in the pursuit of that goal, as can be inferred from the period of peace and prosperity enjoyed by Athens under his rule, an achievement that even his fiercest critics were forced to acknowledge, albeit sometimes devaluing it as the simple conquest of a common tax collector proud of himself. This was the way they rebuked him, telonis semnunteie ba nausos, to adopt the expression that his opponent Democritus reportedly used about him, and as is reported by Polybius' testimony. Demetrius was able to maintain his government for 10 years, until another Demetrius, son of Antigonus, later known as Polyarchetes, the besieger, as is well known, unexpectedly entered the Piraeus in 307, announcing that he had arrived to restore freedom to Athens. Once again, the idea of restoring freedom and the true democracy. Taken by surprise by developments he had been unable to prevent,
the Phalerum could not resist the attack and ended up accepting safe conduct. This allowed him to leave Thebes, where he remained until Cassandra's death in 297, and an event which for him represented the end of the prospect of being able to regain power in Athens. So after that, a turning point, Demetrius' activity could be interpreted as a living metaphor of the new emerging reality and the way in which Greek polity could handle with opportunities arising from it. Indeed, Demetrius went to Alexandria following Cassandra's death, where he helped Ptolemy I Soter to conceive his laws and perhaps even to devise Library of Alexandria, although his real contribution to these projects remains shrouded in doubt and is the subject of much debate, as is well known. Plutarch maintains that, and I quote, Demetrius of Phalerum advised the king Ptolemy to acquire the books dealing with kinship and leadership and to read them, for the things their friends do not dare to offer to kings as advice are written in these books. Regardless of the role he may or may not have played in this creation of the Ptolemies, Demetrius was unable to maintain the same level of influence over the successor of Ptolemy I. So when Ptolemy II came to power, he chose to banish Demetrius to Diospolis, where, bitten by a snake, he would end up by dying soon after. Cicero states that he was deliberately murdered, but Dionysius Laertius implies that it was only an accident and that Demetrius died in his sleep. It is therefore through this wide-ranging mosaic of experience and sensations that the image of Demetrius is constructed as a living example of both statesman and philosopher, who was neither a true democrat, at least in the terms expected of the classical period, despite insistent comparisons with Pericles, and not always in flattering terms, nor an autocratic tyrant, as he was portrayed by certain hostile sources. Indeed, Democracy, quoted by Polybius, as already said, chases his political opponent Demetrius with the policy of panem et circenses, although Cicero argues, on the contrary, that Demetrius censured the excessive costs racked up by Pericles in building the Propylaea. As with Phocion before him, albeit more drastically and with a more violent ending, the political performance of Demetrius of Phalerum mirrors, above all, and this is my main point, the limitations and contradictions of a great polis like Athens, which had to learn to reinvent itself within the framework of effective Macedonian domination, despite proclaimed attempts at the restoration of democracy and true unsocial constitution, as conveyed in various ideological and propagandistic expressions of the theme of the Patrios Politeia. In fact, Demetrius is also the last really important nomothetes in Athens, in line with great figures like Draco and Solon, as he himself would like to be represented. And one must keep hope. I am now moving to the final conclusions. So won't last a lot now on. So some concluding remarks from the Polites to the Cosmopolites. Simonides' quote that the polis is a man's master, invoked at the beginning of this study, is based on the inherent principle that the formation of the individual has as its ultimate goal the collective exercise of citizenship. Therefore, if all politae are called upon to participate in the defense, government, and administration of the polis, this implies that such activities are seen as a natural expression of citizen status, rather than as a task to be left only to experts. The situation in Hellenistic times is substantially different, with a growing professionalization in these sectors, a fact that, on the one hand, reveals the increasingly specific competence required for the fulfillment of those functions, but also the progressive alienation of the common citizen from the notion of the state. Since the old polis continued to exist in the Hellenistic period, at least in populated urban spaces, it is important to understand the extent to which they maintained autonomy and effective freedom of action.
Since the essence of Hellenistic monarchies rests on the figure of the monarch and the group of magistrates who worked most closely with him, the structure of the polis ultimately constituted a foreign body within this emerging political reality. In any case, it could not simply be eliminated, given the great weight it had held throughout Greek history. In this way, the polis continued to operate using the same constitutional apparatus they had in the past: popular assembly, courts, magistrates, and elected annually. But they were now dependent on the will of the monarch, whose orders were to be carried out, even if they were only transmitted by letter, by regulation, a diagramma, or an ordinance, prostagma. The appearance of autonomy was formally maintained, provided there was an effort to shape the decrees of the polis in accordance with the monarch's instructions, which were thus transformed into law. It may be questioned as to what extent the city would be able to counteract royal instructions without openly challenging central authority. And it is in those circumstances that the process of identity reconfiguration becomes operative and programmatic. In fact, sources indicate that there would be no room for maneuver, even for cities as powerful as Athens. Plutarch provides two very expressive examples in this respect. In 318, Polyperchon, acting as regent of Macedonia, sent Phocion and some other companions to Athens to be tried back in their home city, although in reality the ruler had already given instructions that they should be sentenced to death. It is possible that Athens would have reached the same verdict as on its own, but the hypothesis that it would go against Polyperchon's instruction in the pursuit of exercising its supposed freedom and autonomy could only be effectively realized if the Athenians wanted to question the regent's authority and then subject themselves to probable retaliation. While both parties therefore observed the fictitious formality of an independence, the result, in order to avoid future complications, should not have deviated from what was expected. Another, and I'm just finishing, even more illustrative example is given by Plutarch with regard to the Macedonian king Demetrius Poliorcetes. Concerned by his interference in domestic affairs, the Athenians passed a decree, Psephisma, that sought to limit the monarch's capacity for action. However, the Athenians were not only forced to revoke the decree in question and condemn the respective proponents to death and exile, but also to approve another decree according to which anything that Demetrius Poliorcetes, not the Phalerum, ordered would be considered sacred before the gods and just before men. In short, the Athenians were obliged to expressly integrate into their laws the royal authority that they had initially intended to curtail. Thank you very much. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, professor Delfim. Português ou inglês agora as perguntas? Agora nós temos um momento para uma boa discussão a partir da sua muito, obviamente, erudita e instigante apresentação. Gabriele me sinaliza que tanto faz, podemos fazer as questões tanto em português quanto em inglês, alemão, se for o caso dizer, uma vez que a conferência fica registrada e já está em inglês e satisfaz aquela necessidade de ofertá-la para um público eventualmente mais extenso. Muito obrigado por isso, professor Delfim. Eu vou fazer o kick-off só com uma primeira questão, muito geral e puxando, trazendo um pouco a discussão para um interesse um pouco egoísta meu em Aristóteles, meu e de alguns poucos colegas aqui, mas um assunto que surgiu durante as nossas discussões sobre Aristóteles, foi durante este seminário, foi justamente a necessidade que parece que Aristóteles teria percebido de ser a ciência política, a filosofia política ser capaz de oferecer respostas
para as análises das politeias, mesmo nas condições desfavoráveis, nas condições que não são aquelas ideais. Especialmente, nós nos referimos aqui em algumas discussões ao livro 4º da Política de Aristóteles. Ouvindo a sua conferência, obviamente, a ideia de 2 exemplos de fracassos políticos, dados eventualmente por questões destas circunstâncias desfavoráveis aos projetos políticos, nos remete, obviamente, a esta espécie de orientação geral. Eu gostaria, então, de ouvir o senhor comentar de que modo uma eventual adequação por parte de Phocion ou de Demetrius de Phalerum às circunstâncias poderia ter sido uma rota de saída para o sucesso, uma rota que evitasse um eventual fracasso. Se o senhor acha que, eventualmente, as sugestões de Aristóteles no livro 4º poderiam ter sido de bom uso para ambos os casos? É uma excelente questão e ela, por si só, enfim, mereceria um outro artigo, um debate amplo, como de resto já tiveram, infelizmente eu não pude assistir. Eu até como primeiro ensaio de resposta a essa questão, talvez evocasse aqui um trabalho, enfim, que é atribuído a Aristóteles, embora provavelmente seja mais à escola aristotélica, não especificamente a ele, que é a Constituição dos Atenienses, que de alguma forma responde a essa questão através do entendimento que dá à história da Constituição ateniense. Ou seja, a história da Constituição ateniense oscila num pêndulo marcado por 2 conceitos, né? Pelo menos na forma como é apresentada. O conceito de stasis, portanto, de dissensão civil, digamos, de desentendimento, de tensão, de guerra mesmo, não é? E a tentativa para o resolver através de uma metávolê, ou seja, de uma mudança, que pode ser mais ou menos intensa, e consoante ela ser, o facto de ela ser mais ou menos intensa, pode dar origem a um novo arranjo, uma nova organização constitucional, a uma nova politeia, portanto, não é? E realmente, quer, digamos, a circunstância, a stasis, o que ela motiva, digamos, a tensão no corpo civil, quer, digamos, a necessidade de mudança, elas são respondidas, por assim dizer, por figuras que se destacam, os tais, enfim, em termos neutros, demagogos, chefes populares, ou, enfim, ou figuras que se destacam, não é? Ou prostata e Podemo, digamos assim, figuras que procuram interpretar, precisamente, os constrangimentos do momento e dar-lhe uma resposta que seja eficaz. É por isso que, digamos, naquele arranjo constitucional, que vai precisamente até ao século IV, e ao momento em que ele descreve, digamos, a democracia então existente, as várias figuras procuram, na maior parte dos casos, com sucesso, mas quase sempre sem sucesso total, e é isso que leva a que, passado algum tempo, o novo período de stasis ocorra, tendem a responder precisamente adaptando-se às circunstâncias. Realmente, Phocion e Demétrio tentaram fazê-lo com um grau de sucesso relativo, não total, porque Phocion acabou por pagar isso com a vida, e Demétrio, enfim, com o exílio, portanto, não foram realmente bem-sucedidos. E sobretudo porque a grande mudança realmente era mais do que apenas circunstancial, era um sistema que estava a chegar ao seu fim. Portanto, enquanto que no tempo de Alcibíades, aí sim, se Alcibíades não tivesse deixado levar-se, enfim, pelo seu autoconceito exacerbado, né, a vaidade que realmente o levava, no fundo, a não ter uma política coerente, né, a não ser aquela que servisse os próprios interesses. O momento em que ele viveu permitiria realmente tomar as opções certas e, digamos, recuperar, tanto quanto possível, a grandeza de Atenas, evitando que se desgastasse naquela guerra fratricida de 27 anos. No caso de Phocion e de Demétrio, o problema era diferente, porque o sistema da polis estava a chegar ao fim e digamos, e aquela parte, digamos, marginal da Grécia, que era a Macedónia, tinha, entretanto, recuperado o centro das decisões e do comando e, portanto, realmente era uma nova era que estava a surgir. Seria interessante. Bom, Aristóteles viveu nesse período, não é? Não nos esqueçamos, Aristóteles acompanhou precisamente esse período. A morte de Alexandre e a morte de Aristóteles ditam a passagem para a época helenística. Estas figuras são figuras ligeiramente posteriores, mas ele realmente viveu as tensões desta mudança, digamos, e daí que sei que me parece que realmente a questão é muito pertinente e seria interessante, enfim,
até revisitá-la à luz destas questões. Muito obrigado, professor Delfim. Agora nós temos mais uma questão. Vitor, por gentileza. Olá, professor Delfim, muito obrigado pela excelente apresentação. Como aristotélico, como o Eduardo, eu tenho uma pergunta que vai bastante na linha dele, mas focada na figura do Demetrius, sobretudo. O senhor enfatizou bastante a ambiguidade da figura dele politicamente, né? Como os críticos dele, por um lado, um democrata ou não um verdadeiro democrata, simplesmente um tirano tentando esconder sua tirania com gestos democráticos, né? Mas pelo menos no debate parece que esse gesto dele vai exatamente nessa tentativa que o Eduardo estava, desse método aristotélico que o Eduardo estava chamando atenção, né? Parece que essa ambiguidade se dá precisamente para essa tentativa dele de tentar agradar todos os lados, né? Então, ao mesmo tempo que dá novamente poder ali para as classes médias e classes ricas, excluindo os mais pobres, né? Ele vê isso, parece professamente, como o único modo de preservar a democracia ateniense naquele momento. Então, em que medida essa ambiguidade e o próprio fracasso dele não é tanto por um fato de ele não tentar se ater às circunstâncias, mas por essa aparente inconsistência política de tentar agradar a todos os lados para garantir, naquele momento, ao menos, a estabilidade da cidade? Mas é uma ótima questão. Muito obrigado pelas gentis palavras. É uma ótima questão, sem dúvida. E realmente, enfim, sendo, no seu caso, também um aristotélico, digamos assim, é algo que partilha com Demétrio de Phalerum, portanto, precisamente, aliás, é uma das razões, como eu comentava, porque se calhar Plutarco, que era platónico, essencialmente não apreciaria demasiado a figura de Demétrio, mas se calhar Demétrio pode ilustrar precisamente esse conceito, digamos, que ele poderia ter auferido do magistério aristotélico, ou digamos do Peripatos, precisamente essa ideia de tentar encontrar, digamos, não digo uma noção de mesotes, digamos, de meio termo constitucional que lhe permitisse orientar-se, mas realmente de tentar encontrar a saída possível. Talvez numa manifestação de realpolitik, se quisermos, não é? De, enfim, deixar a ideologia mais de lado e procurar, enfim, adaptar-se às circunstâncias. O facto de ele despertar sensibilidades tão dispares, pode ser um indício de que ele terá sido até certo ponto bem sucedido nesse processo. Porque senão, se ele fosse ideologicamente muito encostado apenas digamos, a uma determinada orientação, era mais fácil rotulá-lo como tal. E, digamos, se isso não acontece, é porque realmente ele conseguiu, digamos, um certo equilíbrio. E, do ponto de vista económico, Atenas, nesses 10 anos, teve realmente digamos, um fulgor económico que não estava habituada já, e que, digamos, os críticos desvalorizavam, dizendo que ele era bom, era uma espécie de ministro das finanças, era bom para colher impostos, mas não para ser, digamos, um verdadeiro chefe popular. Mas pode realmente ele ser a encarnação do filósofo político, enfim, marcado pelo influxo, digamos, do magistério peripatético. Sim. Pode ser realmente uma leitura viável e interessante, sem dúvida. Excelente, muito obrigado, professor Delfim. A voz do platonismo agora? Claro. Delfim, uma observação muito geral. Primeiro, muito obrigado. Eu fiquei... Não, uma brincadeira que eu quero fazer. O Demetrius, quando perde tudo, ele vai virar novamente o intelectual, né? É verdade. Um gerente cultural, né? Um gestor cultural. Não é verdade? Isso é interessante. É verdade, é isso mesmo, é isso mesmo. Uma tipologia histórica muito interessante. Quando tudo dá errado politicamente, faz um museu. Cria um museu. Mas a minha observação era mais, esperava poder te falar uma coisa mais interessante. Me chamou muito a atenção a sua insistência em dizer que há uma tentativa de recuperar a grandeza da democracia, a grandeza da politeia antiga. É uma observação muito geral, mas eu queria te ouvir sobre isso. Eu fiquei com a impressão, nesses dias que estamos conversando sobre democracia, que para os nossos antigos, eu creio até, inclusive, até Demetrius, a democracia é um ideal que está no passado e que precisa resistir para não perder. E eu fico pensando como, na modernidade, quando ressurge a democracia como modelo, a democracia é sempre algo que está no futuro, que ainda não conseguimos alcançar. Não sei se você tem essa impressão também, me chamou muita atenção esta duplicidade de temporalidades, de ir para trás ou ir para frente no tempo democrático. Obrigado. Muito obrigado, Gabriela, por ambas as observações. Realmente,
se tudo falhar, resta-nos sempre, digamos, o consolo de sermos académicos, né? De escrevermos uns artigos e, enfim, realmente aí o mundo fica mais organizado. É uma das coisas boas que a nossa profissão tem, ou o nosso estado de alma, não pode não ter outros, mas este pelo menos tem. A questão que coloca é muito interessante, sem dúvida. Eu concordo inteiramente. Não a tinha pensado nesses termos, digamos, e acho que realmente é digamos, um desafio, uma sugestão muito interessante, não é? Enquanto que os antigos, mesmo no período da maturidade, realmente tendiam a ver a democracia como algo que foi conquistado num momento de ouro do passado que era importante recuperar, portanto, recuperar a pureza da democracia, e é interessante perceber que as várias tendências políticas concordavam todas com este princípio. É preciso recuperar a essência da democracia. Em que é que elas discordavam grandemente? Era no caminho para lá chegar e, obviamente, nas figuras, nas medidas que digamos, que as exprimiam. Por isso é que nós encontramos a mesma ideia ideal da pátria politéia, enfim, nos extremistas, nos radicais, nos moderados, enfim, em figuras como Terâmenes, em figuras, digamos, pró-espartanas, em figuras associadas à democracia radical. Todos eles, no fundo, de alguma maneira, valorizam esta ideia e fazem-no por esse motivo. E realmente esse desafio de dizer, nós agora vemos a democracia, talvez porque temos do nosso lado, enfim, a vantagem de milénios de história que vamos estudando estes conceitos e o influxo da própria democracia ateniense, vemos-la como um modelo que não chegou a ser cumprido inteiramente. E, pronto, é algo a construir em cada dia, nas democracias mesmo existentes, que são tidas como imperfeitas, e, portanto, é algo a construir efetivamente, buscar no passado o que podemos, mas a construir. E é interessante perceber que nos atenienses, nessa busca do passado, iam inclusive procurar, digamos, precisamente para no fundo, atender a essas diferentes sensibilidades, iam buscar o exemplo de figuras que até seriam improváveis nesse processo. Enfim, falo, por exemplo, do tirano Pisístrato, não é? Que realmente está de fora, digamos, do sistema democrático, aliás, está anterior, mas cria as condições, quase por antonomasia, para que a democracia surja pouco depois com Clístenes, assim que finalmente o governo dos filhos depois é deposto, não é? Mas agradeço, digamos, essa sugestão, parece muito bem vista, digamos, este meio termo, este pêndulo onde nos encontramos, em que os antigos tendiam a ver a democracia como algo que foi perfeitamente atingido e que era preciso recuperar, e nós, enfim, com as nossas fragilidades, entendemos que é algo muito imperfeito que tem de ser continuamente e ainda muito procurado. Muito obrigado, professor Delfim, professor Gabriele. Mais uma pergunta? Bom dia, boa tarde, professor Leão, obrigado pela palestra. Vai parecer que eu até estou desviando um pouco do tópico, mas eu vou tentar pegar algumas das palavras-chave que o senhor usou e um pouco do tema e tentar conectar com o que foi dito em algumas das outras palestras nessa conferência. Algumas das palavras-chave que o senhor usou, como cidade e cidades antigas e o papel delas na formação da identidade, questões como a expressão literária de realidades políticas, vitalidade literária, e falar também sobre o domínio macedônio, seja de Filipe II, quanto de Alexandre o Grande e o surgimento de Alexandria como potência política e cultural. Na terça-feira, nós tivemos uma palestra do professor Paul Cartledge aqui, pela manhã, e ele mencionou o desdém essencialmente aristocrático de Platão pelos dramaturgos gregos da época. E essa afirmação ela suscitou uma certa estranheza do professor Andrea Capra, que estava assistindo a palestra, estranheza porque ele disse, bom, é estranho, Platão que escreveu os diálogos, que são essencialmente teatrais e tal, mas para o professor Cartledge fica claro que a oposição dele é bem aristocrática, e esse desdém é essencialmente aristocrático e antidemocrático. E quando ele falava isso, eu me lembrei imediatamente de uma colocação do escritor V.S. Naipaul, em que ele falava sobre o seu desdém pela música. Ele dizia numa entrevista que ele jamais ouvia música.
E ele associava a música ao despertar de paixões selvagens, etc. E ele falava que a única coisa que ele costumava ouvir no sistema de som dele era uma gravação de certos sonetos de Shakespeare. E isso, para mim, ele é espelhado, inclusive, na prosa do escritor, que é uma prosa bastante austera, bastante concisa, até demasiado clássica. Eu acho que ele defende isso e ataca alguns escritores por certos excessos literários, porque ele diz que o excesso frequentemente leva à falsidade e à distorção da realidade, e etc. O meu autor favorito, por acaso, é xará do professor Cornelli, que é Gabriele D'Annunzio, é um autor que é marcado por excessos, pela ornamentação na prosa e etc. E eu acho, inclusive, que poderia ser caracterizada como alexandriana, e tem esse estilo literário. E quando a gente discute todas essas coisas, inclusive não só o papel dos filósofos, quando eles participam da política, mas também, agora, num contexto mais moderno, dos intelectuais ou dos literatos, acho que por trás disso está a questão também do que é o melhor regime, e eu falo aqui também sobre a oposição entre aristocracia e democracia, como eu mencionei no início, e o que seria o papel da virtude no melhor regime. E, para mim, depende claramente do que é considerado virtude ou não. E, no caso de Aristóteles, por exemplo, poder-se dizer, claro, que a modéstia, e na tradição clássica tem muito isso, modéstia como virtude, os cristãos falariam, inclusive, em humildade. E eu penso, por exemplo, na figura de Alcibíades, que representaria o exemplo contrário do que deveria ser feito. Em termos de filosofia política aristotélica e ciência política aristotélica, eu vou citar Leo Strauss, e ele fala como se a existência humana ele estivesse entre dois polos, entre o polo representado por Atenas e, de outro lado, o polo representado por Jerusalém, e nesse caso o contraste entre razão e revelação. Mas para mim fica claro que, no caso da antiguidade, existem outros polos da existência, e um deles poderia ser Alexandria, nesse caso, e a gente vê certos valores associados a isso, seja na literatura, uma literatura com uma expressão mais barroca, por exemplo, e não clássica, e eu citaria, por exemplo, o trabalho do Lawrence Durrell, no Quarteto de Alexandria, que é uma prosa bastante adjetivada e etc. Então, se existem casos em que um certo esteticismo que está ligado também a uma decadência, a um certo decadentismo, não poderia ser, em alguns casos, também considerado como virtude. E, em alguns casos também, que a modéstia seria demasiado problemática e que funcionaria em um determinado contexto ou não. Bom, e para terminar, eu mencionei Gabriele D'Annunzio, e, é claro, ele teve uma carreira política como líder na Itália, como precursor do fascismo e tal, influenciou Mussolini, e no final da vida, de certo modo, ele viveu numa espécie de prisão domiciliar. O professor Cornelli falou sobre, você perde espaço na política, você cria um museu, foi mais ou menos isso que Gabriele D'Annunzio fez também, e ele morreu, curiosamente, caindo da varanda. Algumas pessoas disseram que a versão oficial de que era acidente, ou a versão, como no caso de Demetrius, de Phalerum, não, ele foi morto para impedir que ele intervisse de certa maneira ou influenciasse de certo modo o que estava acontecendo na época. Eu me pergunto o que você diria a respeito dessas considerações. Obrigado. Muito obrigado. São considerações, obviamente, fascinantes. Precisaria de uma tese para tentar respondê-las, não sei se conseguiria, mas há duas ou três reflexões que eu posso fazer. E talvez começasse por enfim, que tenho abordado. Aliás, fiz isso em Brasília há uns anos atrás, no curso inaugural, precisamente, do mestrado, do curso de Metafísica, abordando o tema, um tríptico conceptual que para mim, em parte,
é uma chave de leitura para esse período e para essa transição entre a época clássica, sobretudo, e a época helenística, e obviamente a centralidade que grandes urbes como Alexandria tem, e que naturalmente eram impossíveis naquilo que era a organização política, social e mesmo administrativa do sistema da polis. E esse tríptico é polites, enfim, o cidadão, idiotes e cosmopolites. Realmente, no caso do polites e do idiotes, nós temos a mesma pessoa, exatamente, enquanto cidadão, portanto, votado à condução da polis, portanto, que enquanto cidadão, enfim, de plenos direitos, tem também a obrigação de estar ao serviço da polis, desempenhando cargos públicos, enfim, batalhando pela defesa da cidade, trabalhando, obviamente, na sua administração, mas tem também direito, e isso é uma das regras básicas da democracia, é governar e ser governado à vez, não é? Mas tem também direito ao seu caráter privado, ao idion, não é? Então, o idiotes, embora nas línguas modernas tenha realmente conotação negativa, chamar idiota alguém nunca me ocorre que possa ser digamos, um elogio, mas o idiotas tinha um sentido bastante neutro, etimologicamente. É o cidadão enquanto privado, ou seja, a pessoa que tem o direito a interessar-se pelas suas questões, enfim, sem ser as questões de Estado, tá coiná, tá ídia, enfim. E realmente, na época clássica, nós vemos, portanto, no sistema da polis, no seu funcionamento pleno, é esperado que os cidadãos ajam como politai, digamos, plenamente, ou seja, estejam à disposição da cidade sempre que ela necessitar deles. Mas não os impede de serem idiotai, não é? De zelarem pelos seus interesses privados, desde que isso não coloque em causa o essencial que é a salvação da cidade, a soteria, digamos, da polis, do bem comum. Começou há bocado a falar, digamos, de referir a comunicação do professor Paul Cartledge digamos, a crítica, digamos, de Platão ao teatro, não é? Uma das coisas também que costumo abordar e parece-me interessante é ver que há não uma identidade total, mas uma proximidade muito grande entre o polites, o cidadão, e o theates, e a mesma pessoa enquanto espectador e enquanto dicastes, enquanto membro, digamos, dos tribunais populares. E esta proximidade conceptual justifica, por exemplo, um aspecto que é a dimensão política do teatro. Não enquanto o teatro como agenda política, enfim, que eu não creio que se aplique realmente quer à tragédia, quer à comédia, mas um teatro que vive muito do pulsar da energia da polis. A tragédia, claramente, e a comédia, sobretudo a comédia antiga, de Aristófanes, uma vez que a comédia nova claramente aponta já num outro sentido, em que o universo privado é aquilo que realmente marca. E, portanto, algum preconceito, digamos, platónico em relação ao teatro pode também ser visto na mesma linha em que poderia haver com o mesmo preconceito o polites da democracia radical, em que todo o cidadão tem acesso, digamos, ao poder, a tal famosa isonomia, a isocratia, não é? A isegoria, a liberdade da expressão, o acesso ao poder, e que experiências como, por exemplo, a classificação censitária, ter um determinado rendimento para ser cidadão, que é tipicamente um conceito aristocrático, procura limitar. Nos momentos em que houve reação, por exemplo, contra a democracia radical, estabeleceram-se critérios mínimos de rendimento para aceder ao Estatuto de Cidadão de Plenos Direitos. E porquê? Realmente, isto, novamente, é um preconceito aristocrático, porque o dedicar-se à política deve ser, antes de mais, um estado de alma, digamos, ou seja, não é feito para dele obter proveito próprio, nem obter nenhum tipo de ganho, não é? Daí de ser tão polémico o pagamento que Péricles instituiu para o serviço, para o serviço público, a tal mistoforia, não é? Porque realmente a ideia era que não fosse necessário. Portanto, eu diria que esse preconceito em relação ao teatro pode ser visto nessa mesma linha de uma expressão essencialmente popular, digamos, do polites, que também poderia ser, noutra circunstância, o espectador, ou teates, e noutras, o jurado que decidia os assuntos da polis, portanto, o dicastes. A junção, digamos, dessa questão digamos, de Alexandria e esta aparente contradição, ser o mundo da oikumene, não é? Digamos, a manifestação por excelência da oikumene, portanto,
globalização, diríamos nós agora, ou pelo menos, digamos, um tipo de cultura cosmopolita, e reparem que o termo que uso é fácil de propósito, é a passagem de uma polis que está ancorada numa realidade local para uma polis que está, no fundo, que se estende, digamos, ao cosmos, pronto, uma realidade muito mais ampla. Pronto. Mas, em todo o caso, essa expressão da ecuménica, digamos, da terra habitada, oikumene, que Alexandria tão bem espelha, realmente também faz aflorar estas contradições. Por um lado, aquilo que se valoriza, que se fixa para a posteridade, é o que de melhor a cultura grega, para nos fixarmos nela, produziu. Os cânones dos grandes líricos, os cânones dos grandes trágicos, enfim, todo o trabalho feito com o estudo, por exemplo, filológico, a filologia quase podemos dizer que nasceu, mas se desenvolveu claramente nesse período, por exemplo, para o estudo de Homero, etc., e que se traduziu, digamos, nesse apuramento alexandrino, e quando usamos o termo é muito correto, da própria forma da expressão, digamos, composições mais pequenas, mas com grande apuramento do ponto de vista estilístico, do ponto de vista da expressão. Por que é que isso aconteceria? Talvez seja uma forma de encontrar um caminho de afirmação literária própria perante esses monstros que a antiguidade nos legou. Homero, enfim, os trágicos, enfim, os grandes historiadores, com as obras, enfim, monumentais que produziram, um tipo de sensibilidade que possa, de alguma forma, ser uma alternativa, mas que também é pensada para ser consumida, para essa expressão, por um lado, por elites, e produzida por elites, e realmente, digamos, os governantes de base macedónia, grega, digamos, que encontramos em Alexandria, são a própria elite, digamos, que aí é concentrada, e, portanto, é uma expressão literária também da elite, financiada diretamente pelos Ptolomeus, enfim, mesmo com riscos de um déficit grande, por isso é que não foi muito mantido depois, digamos, de Ptolomeu II. Mas, por outro lado, isto convive, essa cultura de elite altamente elaborada, no fundo, que resulta da filtragem do que de melhor, digamos, o passado nos legou, convive também com o esforço de grande disseminação do saber. Não nos podemos esquecer que é nesse caldo cultural também que surge a tradição da tradução da Bíblia, do Septuaginta, que é um primeiro grande exemplo digamos, de estudo de tradução colaborativo, não é? E porquê? Porque se a Torá, digamos, era tão importante para uma comunidade grega que realmente tinha até lá um politeuma em Alexandria, era importante que esse texto fosse dado a conhecer a uma população muito mais ampla. E também é na época helenística que realmente nós sentimos que se afirma um tipo de literatura mais popular, que vai beber a inspiração quer a Homero, a Odisseia em particular, a literatura de viagens, e em termos de enquadramento cênico, por assim dizer, digamos, muito mais amplo, e vai beber também a inspiração à comédia nova em termos de intriga base, que é de base amorosa, não é? Ou seja, a escrita romanesca antiga, grega, latina, enfim, vive também desse objetivo de chegar também a um público muito mais amplo que não é muito erudito. Portanto, eu diria que Alexandria realmente, enfim, exprime essa universalização, digamos, do saber, mas também uma universalização que é conseguida porque há uma elite que realmente domina, do ponto de vista cultural, do ponto de vista político, do ponto de vista financeiro também, não é? E por isso liberta o cidadão comum para os seus interesses pessoais e para a mobilidade, sem ficar preocupado com a obrigação, digamos, de gerir a polis, digamos, e o local sempre que necessário. Mas, como digo, as questões que colocou são muito ricas, são, para mim, pelo menos, de grande complexidade. Enfim, aquilo que diz que é apenas um primeiro ensaio de afloramento, digamos, de abordagem. Mas muito obrigado por haver colocado. Nós aqui agradecemos, professor Delfim Leão, pela sua generosidade e pela sua disponibilidade para a discussão, tanto quanto pela belíssima exposição do seu paper e por toda a reflexão que suscita a discussão que o senhor apresentou. Nós, na impossibilidade de nos dedicarmos agora a fundar um museu ou algo do gênero, como mencionou o professor Gabriel, passamos então a pausa pranzo, certo, professor Gabriel? Então, agradeço mais uma vez, professor Delfim Leão, muito obrigado pela participação no nosso seminário e esperamos em breve tê-lo em Brasília conosco novamente. Tenho certeza que o professor Gabriel não deixará esse convite no ar. Tá? Muito obrigado. Obrigado, El. Muito obrigado.